Trial version. 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 Oh. Trial version. 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 Hello. Trial version. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. In the last class, Trial version. I told you that we will complete the van der Waals equation for real gases today. After that, we will go back part. Okay. Trial version. So we start with what is van der Waals equation and how do we derive it, etc., etc. Its application.
all of them. Trial version. And this is important for examination. You can always expect one question from van der Waals gases. Okay. So Trial version. in the last class, I gave you some idea about that whenever in a box, Trial version. whenever in a box we take one Trial molecule, version. the molecule will move randomly in all possible direction and it will collide against the wall. That is the Trial cause of the version. pressure that I told in the last class. And I told you that whenever there is another molecule, Trial version. say I take two molecules in the volume V, then Trial first version. of all, for the real gas, the volume of the molecules cannot be neglected. The molecules will occupy certain space inside the version. container, and that volume is excluded volume. It is not available for free movement of any other molecule. So whatever we take in van der Waals Trial equation, version. PV is equal to nRT. Trial version. PV is equal to nRT for the ideal gas, where we assume that the molecules do not occupy any space. Trial version. I told you in the last class. So here PV is equal to nRT. This volume is actually greater than what actual volume is available for the Trial movement of version. the molecules in case of real gas. This V is less. Okay. This V is Trial greater version. than the real gas. Real gas is actually getting a less volume for the movement of the molecules. So when I write PV is equal to nRT for ideal gases, Trial version. I am taking a higher value of V, which is not so for the real gas. And I have to make the correction. Exactly when, say, Trial I take version. 1 mole of the gas inside, PV is equal to RT. For 1 Trial mole of a version. gas, so when I take 1 mole of gas inside the volume V, there will be Avogadro's number of molecules. Trial And version. Avogadro's number of molecules will contain certain volume. And the molecule, the volume occupied by those molecules. And Trial because version. of that, the volume which is not available for free movement of any molecule has to be subtracted from V. That will be the actual volume of the Trial real version. gas. Okay. So we have to do the volume correction. Overall statement is real gas volume available Trial for version. free movement of any molecule is less than V taken here. And that correction we have to make. What is the actual volume compared to V I have taken Trial here version. for ideal gas? Secondly, I Hello, told you sir. that, yes, স্যার বলছি যে আপনারা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে মানে এটা দেখা Trial যাচ্ছে না version. বোর্ডটা এটা ওয়ালপেপার আসছে শুধু একটা একটু রিজয়েন করতো। ওকে স্যার আমার এখানে ঠিক আছে। Trial version. Trial version. এখন ঠিক আছে? দেবজি Trial দেখতে version. পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ওই ওদের কি Trial version. টুগেদার একটা কি অপশন আছে ওটাকে বন্ধ করে করতে বলতো। স্যার গ্রিড ভিউতে ঠিকঠাক আসবে। ও গ্রেড ভিউ ওকে বলো তো বলে স্যার দে। এবার ঠিক আছে Trial এবার ঠিক version. আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। অলরাইট। তো আগের দিন আমরা আবার বলেছি যে Trial ধর version. একটা জায়গায় আমি দুটো মলিকিউল নিলাম, এর পিছনে একটা মলিকিউল আছে, this molecule is going to collide against the Trial wall and version. come back, but this molecule will drag behind
because in real gas intermolecular force is there, Trial version. we cannot neglect that intermolecular force of attraction between the molecules in a real gas. For ideal gas, the assumption was that there is no Trial intermolecular version. force. And under that condition, the observed pressure is ideal gas pressure. Now, what will happen Trial version. when we consider the intermolecular force of attraction in case of real gas? The answer is Trial version. the molecule will not collide against the wall with the same momentum as it is doing in case of ideal Trial gas. version. Why? Because this molecule which is about to collide against the wall is dragged behind by Trial other version. molecules. So many molecules are there which is dragging it behind. So because of Trial this version. dragging force by the other molecules, the molecule which is going to collide against the wall will collide Trial with version. a less force, with a less momentum, and therefore real gas observed pressure টা ideal Trial gas version. observed pressure এর থেকে কম। আমরা যেটা দেখছি অ্যাকচুয়াল প্রেসার, সেই একটা গ্যাস আছে 76 সেন্টিমিটার অফ মার্কারি, তার Trial প্রেসার আমি version. দেখছি। সেটা কোন কন্ডিশনে? In presence of the dragging force by the molecules from the back. যদি এই Trial ফোর্সটা version. না থাকতো তাহলে গ্যাসটা আইডিয়াল বিহেভ করত, এবং সেক্ষেত্রে দি সেম মলিকুল উড কোলাইড এগেইনস্ট দ্য ওয়াল উইথ এ মাচ গ্রেটার ফোর্স। Trial version. সেজন্য আইডিয়াল গ্যাসের যে প্রেসারটা নিয়েছি তার থেকে রিয়েল গ্যাসের ক্ষেত্রে অবজার্ভ প্রেসারটা কম। Trial version. আমরা যেটা অবজার্ভ করছি রিয়েল গ্যাস প্রেসার, দ্যাট ইজ লেস দ্যান হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফর আইডিয়াল গ্যাস। এই জায়গাটা কিন্তু Trial খুব ক্লিয়ার version. হতে হবে। দুটো কারেকশন আমাদের এই ইকুয়েশনে করতে হবে, পিভি ইজ ইকুয়াল টু আরটি বা পিভি এনআরটি। এখানে দুটো কারেকশন আমাদের করতে হবে। Trial version. একটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি অ্যাভাইলেবল ভলিউম। হ্যালো, Trial version. হ্যাঁ, Trial version. ওটা তো তোমাকে এক মিনিট দাঁড়াও, ওটা তোমাকে বলা হয়েছিল যে দেয়াল থেকে 2.5 ফুট Trial version. 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 তো যেটা বলছিলাম একটা হচ্ছে ভলিউম কারেকশন, যে পুরো ভলিউমটা অ্যাভাইলেবল নয়, Trial ভিটা version. অ্যাভাইলেবল নয়, মলিকুলার ভলিউম গুলো বাদ দিতে হবে অ্যাকচুয়াল ভলিউম অ্যাভাইলেবল ভলিউম পেতে গেলে পরে। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে প্রেসার কারেকশন, অর্থাৎ রিয়েল গ্যাস Trial প্রেসারটা version. আইডিয়াল প্রেসারের থেকে কতটা কম সেইটা আমাকে আইডিয়াল গ্যাস প্রেসারের সঙ্গে যোগ করতে হবে, তবে আমি রিয়েল গ্যাস প্রেসার পাবো। Trial version. আমি আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ রিয়েল গ্যাস, ইটস নট আইডিয়াল গ্যাস। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে প্রেসারটা দিচ্ছে সেটা রিয়েল গ্যাস প্রেসার, Trial version. সেটা বিকজ অফ দি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ড্র্যাগিং ফোর্স ফ্রম বিহাইন্ড।
সেই অবজার্ভ প্রেসারটা লেস দ্যান হোয়াট ইট হ্যাভ বিন had Trial carbon dioxide version. would behave as ideal gas. বোঝা গেল? অবজার্ভড প্রেসার সব সময় মনে রাখবে, রিয়েল গ্যাসের অবজার্ভ প্রেসার ইজ লেস Trial দ্যান version. দ্যাট এক্সপেক্টেড ফর দ্য আইডিয়াল গ্যাস। কারণ আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে ড্র্যাগিং ফোর্সটা নাই, রিয়েল গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাকওয়ার্ড ড্র্যাগিং ফোর্সটা আছে। Trial version. এই জায়গাটা অনেক স্টুডেন্ট গুলিয়ে ফেলে এবং গোলানোই উচিত, একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট বুঝতে হয় খুব ভালো করে। যাই হোক, তো আমাদের দুটো কারেকশন Trial version. এই দুটো রিজনের জন্য, মেনলি এই দুটো রিজনের জন্য রিয়েল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাসের মতো ব্যবহার করবে না। Trial version. তোরা যদি তোদের টেক্সট বই খুলিস, আমি একটা গ্রাফ তোদেরকে আমি পাঠাবো, পড়ে নিবি, দেখবি আইডিয়াল গ্যাসের জন্য আমরা যে Trial গ্রাফ version. পাই, প্রেসার ভলিউম গ্রাফ পাই, রিয়েল গ্যাসের জন্য আমরা সেই প্রেসার ভলিউম গ্রাফ পাই না। নট অনলি দ্যাট, টেম্পারেচার Trial প্রেসার version. ভ্যারি করিয়ে ডিভিয়েশন ফ্রম আইডিয়াল গ্যাস কমা বাড়া হয়। একটা রিয়েল গ্যাস কোন কন্ডিশনে আইডিয়াল গ্যাসের Trial মতো version. ব্যবহার করবে আর কোন কোন কন্ডিশনে আইডিয়াল গ্যাসের মতো ব্যবহার করবে না, এটা অনেক রকমের গ্রাফ আছে। Trial version. আমি একটা গ্রাফ তোদের পাঠাবো, যে কোনো টেক্সট বইতে, একটু হায়ার টেক্সট বই খুঁজলে পরে দেখবি পেয়ে যাবি, এগুলো ডিসক্রাইব করা আছে গ্রাফ দিয়ে। আমি Trial version. এই গ্রাফটা তোদের পাঠিয়ে দেবো পুরো নোট সমেত, পড়লেই বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, যে টেম্পারেচার প্রেসার কমা বাড়া করলে কিরকম ভাবে রিয়েল Trial version. গ্যাসের বিহেভিয়ারটা আইডিয়াল গ্যাস থেকে ডিভিয়েট করতে পারে, কতটা ডিভিয়েট করতে পারে, কখন কম ডিভিয়েট করবে, কখন বেশি ডিভিয়েট করবে, অল দিস কন্ডিশনস আর দেয়ার। Trial version. তো আমাকে প্রেসার কারেকশন আর ভলিউম কারেকশন করতে হবে। সো হোয়াট ডু উই ডু আর হাউ ডু উই ডু? Trial version. তোকে যদি বলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, why does real gas not behave Trial ideally, version. তখন তোকে এই দুটো রিজন দিতে হবে, যে এন্টার ভলিউমটা অ্যাভেলেবল না, আর যে প্রেসার আমরা অবজার্ভ করি সেটা আইডিয়াল গ্যাস Trial প্রেসার version. নয়, কারণ ড্র্যাগিং ফোর্সটা আছে। আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা এই দুটোকে নেগলেক্ট করেছি, অ্যাজাম্পশনটা আগের দিন তোদেরকে বলে দিয়েছি। সো লেট আস ডু version. দ্যাট। ফার্স্ট হেডিং দে, সেটা হচ্ছে ভলিউম কারেকশন। Trial version. হেডিং দে ভলিউম কারেকশন। Trial version. একটু লিখে নে, তারপর আমি পুরোটা ফর্মুলাগুলো এবং ডায়াগ্রামটা দিয়ে দেব। ভলিউম কারেকশন, লেখ অ্যাকচুয়াল ভলিউম Trial অফ version. গেসিয়াস মলিকিউলস Trial version. actual volume available, of লিখবি না, actual Trial volume version. available for free movement of the gaseous molecules. Actual version. volume available for free movement of gaseous molecules is less than Trial version. that of the container, Trial version. is less than that of the container as the gaseous molecule themselves Trial version. Trial version. occupy certain space. Trial version. Occupy certain space. Next, say the radius of each molecule is Trial r, version. small r. Say the radius Trial version. Trial version. Radius of each molecule is smaller.
Trial version. then it is clear from the diagram. Diagram ta mi devo. Trial version. Then it is clear from the diagram that the two molecules Trial version. cannot approach Trial version. more closer Trial version. than the distance to r. Trial version. That's the distance 2 into r. ডায়াগ্রামটা একটু এঁকে নে। Trial version. 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 ভলিউমটা এটা এঁকে নে। It's a very Trial important version. diagram. Trial version. 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 Okay. Trial version. Trial version. All right. Now continue. Therefore,
Trial version. Therefore, the sphere of radius twice r. Trial version. The sphere of radius twice r will not Trial be version. available. Will not be Trial available version. for Trial version. free movement of these two molecules. কারণ এর থেকে বেশি কাছে মলিকিউলগুলো আসতে পারবে না। আর Trial এর থেকে version. যদি কাছে আসতে না পারে তাহলে এই ভলিউমটা এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। Free movement of those two molecules Trial version. Trial version. Trial version. Therefore, the volume of this large sphere which is excluded is Trial 4/3 version. pi Trial version. 2r whole cube. The Trial volume version. which is excluded for free movement of these two molecules is the volume of the large sphere. And that is according to the Trial formula version. 4/3 pi into 2r cube. Trial So version. this is for two molecules which are in close contact with one another. Trial version. Therefore, volume excluded for one molecule. Trial version. Half of that. Trial version. Half Trial version. of 4/3 pi 2r Trial whole version. cube. And that is Trial version. 4 into 4/3 pi r cube. Trial version. Trial version. 4 times pi r cube. Trial version. If we consider Trial version. Trial version. Trial version. considering 1 mole of the gas. Trial version. What it will be? Trial version. Volume excluded. এটাকে বলা হয় স্মল b দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। Trial Is version. equal to Na into 4 into 4/3 Trial version. pi r cube, which is equal to 4 times
Trial version. 4/3 pi r cube into Na is equal Trial to version. 4. We write this as Vm. What is Vm? Where Trial version. Vm is equal to volume Trial version. occupied by Trial all version. molecules in 1 Trial mole version. of a gas. Trial version. Volume occupied by 1 mole Trial of a version. gas is called Vm, and volume occupied Trial V version. for 1 mole you should mention here. Trial version. So what Trial version. did we derive? We derive যে যদি কোনো একটা Trial version. কন্টেনারের মধ্যে 1 মোল গ্যাস আমরা নিই, যেখানে অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার অফ মলিকিউলস আর প্রেজেন্ট, Trial version. তাহলে 4 times of all the molecules volume Trial version. is not available for free movement of any molecule. এই Trial ভলিউমটা version. কোনো মলিকিউল যেতে পারবে না, অর্থাৎ 1 মোলের জন্য অ্যাভাইলেবল ভলিউম হয়ে যাবে ভলিউম অফ দ্য Trial version. কন্টেনার মাইনাস 4 Vm, যেটাকে আমরা বি বলছি, ভি মাইনাস বি। Trial version. এবং যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যাভাইলেবল ভলিউম পেয়ে গেলাম ফর ফ্রি মুভমেন্ট। এটা আমরা লিখবো Trial এক্ষুনি, version. আগে কপি করে নেন এটা। Trial version. 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 তাহলে আমরা কি লিখবো? Next Trial is version. if there are n moles of the gas in volume V, Trial version. Trial version. of a real gas. Trial version. 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 Trial version.
বি হচ্ছে version. 1 মোলের জন্য এক্সক্লুডেড ভলিউম, তাহলে 4 মোলের জন্য it will be Trial n version. মোলের জন্য it will be n into b, excluded volume, Trial where 4 version. vm is equal to b আমরা অলরেডি করেছি। Since b is Trial equal version. to 4 vm for 1 Trial mole, version. we have done it. Trial version. Okay, therefore volume available for free movement Trial of version. all molecules Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. of the real gas will be Trial equal version. to v minus nb. Trial version. For n moles of a real gas, actual Trial volume version. real গ্যাসের কতটা অ্যাভাইলেবল আমরা পেয়ে গেলাম v minus nb, এবং যখন আমরা এটা পেয়ে গেলাম তখন Trial ধরে নিতে version. পারি যে ডিফেক্টটা ছিল সেটা আমরা এলিমিনেট করে দিয়েছি, অর্থাৎ নাও দিস ভলিউম ইজ ভেরি সিমিলার Trial টু version. আইডিয়াল গ্যাস ভলিউম। নিয়েছি রিয়েল গ্যাস, কিন্তু যে ভলিউমটা আমরা Trial এখন version. ইউজ করব v minus nb, দিস ইজ ভেরি মাচ সিমিলার টু আইডিয়াল গ্যাস, কারণ আমরা ভলিউম যতটা বাদ যাবে Trial সেটা বাদ version. দিয়ে দিয়েছি। বাকি ভলিউমটা ইজ অ্যাভাইলেবল ফর ফ্রি মুভমেন্ট, যেটা আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে অ্যাজাম্পশন ছিল Trial version. যে আইডিয়াল গ্যাস ফ্রিলি মুভ করে ইনটু দ্য এন্টার অ্যাভাইলেবল ভলিউম, যেটা রিয়েল গ্যাসের ক্ষেত্রে Trial হয় না। version. So this is another very important conclusion, যে why v minus nb Trial is version. close to the ideal volume, তার কারণ হচ্ছে এই জায়গাটা কোনো মলিকিউল অকুপাই করে না, v minus Trial nb version. পুরো অ্যাভাইলেবল ফর ফ্রি মুভমেন্ট অফ অল মলিকিউলস, তার মানে আমরা আইডিয়াল বিহেভিয়ারের দিকে চলে গেলাম, ভলিউম Trial কারেকশনটা version. আইডিয়াল বিহেভিয়ারের মতো হয়ে গেল, আইডিয়াল বিহেভিয়ারের যে কন্ডিশন সেটা ফুলফিল করলো। ওকে, Trial version. Trial Alright. version. নেক্সট প্রেসার কারেকশন। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Pressure correction, again take a little note. Trial version. Right, pressure correction Trial version. because of the intermolecular force of attraction, because of Trial version. what happened, Cousins left, Cousins, Trial version. because of Trial version. intermolecular force of attraction in real gas, Trial version. in real gas the Trial version. molecules will collide against the wall. The Trial version. molecules will collide against the wall with a less Trial momentum. version.
Trial version. than expected for ideal gas. Trial version. Than expected for the ideal gas. Trial version. Trial version. Therefore, Trial version. therefore, the actual pressure Trial version. expected Trial for the version. real gas Trial version. had it behaved ideally, Trial version. had it behaved ideally, Trial version. would be little higher Trial than version. would be little higher than Trial version. the observed pressure of the real gas. Trial version. Observed pressure Trial of the version. real gas. That is P Trial version. is something like this. P observed Trial version. plus P dashed. P Trial for version. ideal gas. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. P is the pressure for the real gas behaving ideally. যদি Trial ধরে নিই যে version. আইডিয়াল বিহেভ করছে, তাহলে রিয়েল গ্যাসের প্রেসারটা অবজার্ভ প্রেসারের সঙ্গে আরেকটা Trial কিছু version. প্রেসার এক্সট্রা আমাকে অ্যাড করতে হবে। It would be little higher than observed. Trial version. Next you write. Next Trial you version. write the P dashed value depends on Trial version. P dashed value depends Trial on version. number one, number of molecules colliding Trial version. against the wall. Trial version. Number of molecules Trial version. colliding against the wall Trial per version. unit time. Trial version. Which is proportional Trial to version. number of moles per cc. Which is Trial proportional to number of moles per cc. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. প্রত্যেক সিসি সলিউশনে যত বেশি মলিকিউল থাকবে Trial version. তত বেশি মলিকিউল ওয়ালে কোলাইড করবে এবং অবজার্ভড Trial প্রেসার version. তত বেশি হবে। সেই জন্য আমি যে Trial ইনক্রিজটা version. করছি সেটা কতগুলো মলিকিউল Trial কোলাইড version. করছে ইন এভরি সেকেন্ড এগেইনস্ট দি ওয়াল, তার উপর Trial ডিপেন্ড version. করবে। সেই জন্য কারেকশন পি ড্যাশ উইল বি প্রপোর্শনাল Trial টু version. n by v number of moles per cc. এটা হচ্ছে Trial নাম্বার version. 1। হোয়াট ইজ নাম্বার 2? Trial version. নাম্বার 2 হচ্ছে ধর একটা মলিকিউল ইজ অ্যাবাউট Trial টু version. কোলাইড। Trial version. এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং। Trial version. Say one molecule is about to collide against the wall. Trial version. এই ফোর্সটা কতটা কমে যাবে সেটা Trial ডিপেন্ড করছে version. কতগুলো মলিকিউল ওকে পেছন দিক থেকে টানছে। Trial The version. momentum with which one molecule will collide against the wall will be dependent on Trial version. the number of molecules that is dragging it behind from the back. Trial version. অর্থাৎ আবার মলিকিউলার ডেনসিটি প্রত্যেক Trial সিসি version. সলিউশনে প্রত্যেক সিসি গ্যাসে কতগুলো version. মলিকিউল আছে তার উপর ডিপেন্ড করে যাবে। Trial তার version. কারণ পি ড্যাশের ভ্যালুটা এই দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। Trial একটা version. হচ্ছে হাউ মেনি মলিকিউলস আর কোলাইডিং এগেইনস্ট দি ওয়াল, দ্যাট ইজ n Trial by v version. পার সিসি। আর একটা হচ্ছে যে মলিকিউল গুলো Trial কোলাইড version. করতে যাচ্ছে তাকে পেছন দিক থেকে কতগুলো মলিকিউল টানছে, Trial version. অর্থাৎ আবার মলিকিউলার ডেনসিটি নাম্বার অফ মলিকিউলস পার সিসি। Trial version. Okay, so let us write that. Trial version. Like number 2, Trial version. the number Trial of version. molecules dragging the colliding molecule from behind. Trial version. Trial version. The number of molecules dragging the colliding molecule Trial from version. behind is another factor. Trial version. Trial version. Is another factor on Trial which version. Trial version. the value of P dash depends. Trial version. The value of P dash Trial depends. version. Therefore, again, Trial version. considering Trial version. Trial version. dragging force Trial version. from behind, Trial version. P dash is proportional to n by v. Trial version. অর্থাৎ নাম্বার অফ মলিকিউলস পার সিসি যত বেশি হবে Trial তত version. বেশি মলিকিউল কোলাইডিং মলিকিউলটাকে পেছন দিক থেকে টানবে, আর তত Trial version. রিয়েল গ্যাসের প্রেসারটা কমে যাবে, অবজার্ভ প্রেসারটা Trial তত version. কমে যাবে। তাহলে দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে যে Trial প্রেসার version. কারেকশনটা আমাদের কতটা করতে হবে। অ্যাকচুয়াল প্রেসার যদি আইডিয়াল বিহেভিয়ার হতো কতটা বাড়তো Trial version. সেটা পি ড্যাশটা আমি ধরেছি। এবার পি ড্যাশটা মলিকুলার ডেনসিটির Trial উপর ডিপেন্ড version. করে কি রকম ভাবে। প্রথম হচ্ছে কতগুলো মলিকিউল পার সেকেন্ড পার ইউনিট Trial এরিয়া version. এগেইনস্ট দি ওয়াল কোলাইড করছে। So Trial P dash version. is proportional to n by v.
নাম্বার 1। আবার কতগুলো মলিকিউল ওই Trial মলিকিউলটাকে version. কোলাইডিং মলিকিউল থেকে পিছন দিক থেকে টানবে, সেটাও প্রপোর্শনাল টু n বাই v। Trial version. জাস্ট n বাই v এর উপরে দুবার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। Trial version. এবার এটাকে আমরা জয়েন করব। therefore Trial version. e dash Trial version. is proportional to n square n by v into n by Trial v, version. that is, or p dash is equal to n Trial square version. by v square। এখান থেকে is equal to না, proportional to, এখান থেকে লিখবো p Trial dash is version. equal to some constant a into n square by v square। Trial version. এটা হচ্ছে সেকেন্ড কারেকশন, প্রেসার Trial version. কারেকশন। তোকে এইগুলো ক্যালকুলেট করে Trial দেখাতে version. বলতে পারে, একটু হাই স্ট্যান্ডার্ড ইনডিড। Trial version. এই দুটো রিজনিং এবং আলটিমেটলি এক্সপ্রেশন ফর পি ড্যাশ, দ্যাট ইজ প্রেসার কারেকশন, Trial version. a into n square by v square। Trial version. So let us write therefore Trial the version. van der Waals equation applied to real gas. Therefore, Trial version. applying it, Trial substituting version. it Trial to version. the ideal gas equation, Trial version. আমরা কি লিখবো, for n moles Trial version. of a real gas, Trial version. কি হবে, Trial version. p plus a n square Trial by version. v square into v Trial version. minus nv Trial is version. equal to nRT. Trial version. Trial version. And that is van der Waals equations Trial version. for real gas। এই ইকুয়েশনটাকে বলা হয় van der Waals ইকুয়েশন, লিখে রাখ। Trial version. Trial This version. equation is known as van der Waals equation applied to a real gas so Trial that version. it will behave close to ideally. Trial version. Trial version. Trial version. For n mole of a gas, for 1 mole of a gas কি হবে, Trial version. 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 ধরে নে এক্সামিনেশনের জন্য 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন বা 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন তোরা পেয়ে Trial গেলি, version. ইট ফর গ্রান্টেড একদম। Trial version. প্রত্যেক বছর প্রত্যেক এক্সামিনেশনে দেয়া হয়। Trial version. What is van der Waals equations Trial for 1 version. mole of a gas, real gas? What is van der Waals equation for n moles Trial of a real version. gas? What is the cause of deviation of real Trial gas from version. ideal behavior? How you do the pressure correction? Trial version. How you do the volume correction?
Trial এটসেট্রা version. এটসেট্রা। আরো কোয়েশ্চেন আছে, আমি বলে দিচ্ছি। Trial version. Trial version. লিখে রাখ এখানে A and B are called van der Waals Trial version. constants. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. A and B are called Trial version. van der Waals constant. Trial version. 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 What is the unit of A and unit of B? Trial version. Common question. একদম ভীষণ কমন কোয়েশ্চেন। Trial version. আমরা এখান থেকে শুরু করব। P is equal to Trial version. AN square by V square, Trial version. or A is equal to P dash into V square Trial upon N version. square. That is Trial atmosphere version. into liter square Trial version. per mole square. So it is Trial atmosphere version. liter square per mole Trial version. square. Trial version. Trial version. Trial version. Unit of A. Unit of B is actually Trial volume per version. mole. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Liter per mole. Trial version. Trial version. Again, Trial version. এটা একটা কোয়েশ্চেন, 1 মার্কস কোয়েশ্চেন দিয়ে দিল। দেখ সব সময় দেখ, Trial what is version. the unit of the van der Waals constant A and B? Trial fill up the version. blanks করে দিতে পারে, মাল্টিপল চয়েস করে দিতে পারে, কোয়েশ্চেন দিতে পারে what is the Trial value, version. but indeed very very important. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. ওকে, Trial version. এরপরে হচ্ছে লেখ স্টার্টিং ফ্রম Trial version. van der Waals equation for 1 mole of a gas. Trial version. Question. Starting from van der Waals equation Trial version. for 1 mole of a gas. Trial version. Trial version. Identify the conditions for a real gas to behave ideally. Trial version. Or deduce the condition Trial version. for a real gas to Trial behave version. ideally. Trial version. Trial Starting version. from van der Waals equation for 1 mole of a real gas, Trial version. deduce the condition for Trial version. the real gas to behave ideally. Okay, Trial let us version. see. Trial version. Trial version. We write Trial version. P plus A by V square Trial version. into V minus V is equal to RT for Trial version. 1 mole real gas. Trial Or version. multiply kar PV minus Trial PV version. plus A Trial by version. V minus Trial version. AB by V square is equal to RT. Trial version. Now when Trial version. Trial version. pressure is very low, Trial version. V is very large, Trial version. under that condition Trial version. Trial version. that is T constant. Trial version. Trial PV version. A by V and Trial version. AB by V square Trial version. are negligible. Trial version. Trial version. Therefore, it becomes PV is equal to Trial RT. version. Trial version. Almost it becomes PV is equal to RT. Trial কেন যদি version. ভলিউম বিরাট বড় হয়ে যায়, B is very small, Trial version. volume occupied by the molecules. Trial Pressure low, version. the product of PB can be neglected. A by V Trial version. also negligible, কারণ এটা হচ্ছে তো একটা constant, very small, Trial version. and V is very large. Trial আর version. AB প্রোডাক্ট আরো ছোট, তাকে আবার V স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করছে। So Trial all version. these
terms can be neglected. যদি প্রেসারটাকে version. ভীষণ লো করে দেওয়া হয়, ভলিউমটা প্রচন্ড লার্জ হয়ে যায়, কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, Trial version. then we can assume that PV becomes Trial almost equal version. to RT. অর্থাৎ প্রচন্ড লো প্রেসারে Trial version. রিয়েল গ্যাস আইডিয়ালি বিহেভ করতে যাবে। A real Trial gas is version. expected to behave ideally at very low pressure. That is the conclusion. লিখে রাখ। Trial version. A real gas is expected Trial to version. behave ideally Trial version. at very low pressure. অর্থাৎ observed pressure যদি প্রচন্ড লো হয়, Trial version. তাহলে বলতে পারবো যে it is almost behaving ideally. Trial version. Trial version. Trial version. একইভাবে আমরা কি লিখবো? When temperature is very Trial high. version. Next point. Trial version. When temperature is very high, Trial version. at constant pressure, again, Trial version. the volume will be very large. Trial version. Trial version. Volume will be very large. And again, Trial all version. these three factors will be negligible. Trial version. Again, all these Trial three version. factors Trial version. Trial version. Trial version. can be neglected. And again, Trial it version. becomes almost PV is equal to RT. Trial version. Again, it becomes almost PV is equal to RT. Trial version. So final conclusion is Trial version. that a real gas will tend to behave ideally. Trial লিখে রাখ। version. A real gas will tend Trial version. to behave ideally Trial version. Trial version. at very low pressure and very high temperature. Trial version. A Trial real version. gas will tend to behave ideally at very low pressure Trial version. and very high temperature. Trial version. So that is how we deduce the condition Trial version. from van der Waals equation. Trial version. With that, we complete Trial the van der version. Waals equation. Trial version. Trial version. Trial version. Okay, এখন আমাকে বল, Trial version. so far as the reaction mechanism is concerned, আমরা কোথায় থেমেছিলাম? Trial version. আমার মনে আছে রেজোনেন্স এফেক্ট Trial এন্ড version. মেসোমেরিক এফেক্ট করানো হয়ে গেছে। Trial version. হাইপার কনজুগেশন করেছিলাম Trial কিনা version. বল। Trial version. স্যার হাইপার কনজুগেশন Trial version. হাইপার কনজুগেশন হয়নি তাই তো? হ্যাঁ হয়নি। আর নো বন্ড Trial রেজোনেন্স version. এখান থেকে আমাদের শুরু করতে হবে। হাইপার কনজুগেশন, let us start with Trial that. version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. This is what is toluene. Trial version. এটি প্লাস আর এফেক্ট মাইনাস আর Trial এফেক্ট প্লাস version. এম এফেক্ট মাইনাস এম এফেক্ট করে ফেলেছি ইলেকট্রন ডোনেটিং রেজোনেন্স এফেক্ট ইজ version. প্লাস আর এফেক্ট okay and that of the Trial methyl version. group in benzene ring in toluene is explained by Trial hyperconjugation version. আমরা বলছি ইলেকট্রন ডোনেটিং রেজোনেন্স এফেক্ট Trial version. okay what is to be Trial noticed version. in benzene ring there is conjugation we know conjugation version. is the main condition for resonance alternate double bond single bond Trial version. তারপরে যখন আমরা বাইরে যাচ্ছি মিথাইল গ্রুপটাতে যাচ্ছি there is no double Trial bond version. there is no conjugation all the hydrogen atoms are Trial single version. bonded and they are all sigma bonds there is no pi bond Trial so version. methyl group should not enter into resonance with the benzene ring Trial version. because in the methyl group there is no double Trial bond version. all are single bonds and sigma bonds Trial version. and yet I am writing electron donating resonance effect Trial version. that is methyl group is very much entering into resonance with the benzene ring Trial version. an exceptional case Trial okay version. what is that let us see how does it enter Trial into version. resonance with the benzene ring although it does not have any negative charge Trial version. it does not have any positive charge it does not have any lone pair of electron Trial version. neither does it have any double bond yet it is entering into resonance with the version. benzene ring and it is electron donating তার মানে কি ইলেকট্রন গুলো version. বেঞ্জিন রিং এর দিকে শিফটেড হবে বেঞ্জিন রিংটা নেগেটিভ হয়ে যাবে Trial let us see version. that এরকম হয় Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. very interesting Trial version. the sigma bond of carbon hydrogen in the methyl group is Trial entering version. into resonance sigma bond is shifted Trial version. very much different from normal condition of resonance here the carbon Trial hydrogen version. bond sigma bond is entering into resonance Trial version. and the hydrogen ion that is formed will be there in the Trial sphere version. it will not fly off it will be there it will be held it Trial will be held version. by the benzene ring by the carbon it will not Trial version. fly away and this is a resonating version. structure of toluene Trial next version. what will happen এই বন্ডটা এখানে চলে Trial আসবে version. আবার একটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার Trial version. এটা ঠিক থাকছে এটা ডাবল বন্ড থাকছে Trial version. এটা হাইড্রোজেন হলো Trial version. এই হাইড্রোজেনটা প্লাস Trial হয়ে গেল version. এটা অ্যাজ ইউজুয়াল থাকছে তারপরে Trial রেজোনেন্সে version. Trial version. এই বন্ডটা এখানে চলে যাবে Trial version. Trial version.
3 hydrogens Trial are there version. in the methyl group, and all 3 will thus Trial enter version. into resonance, where each resonance structure is not Trial having version. one bond between carbon and hydrogen. Trial version. The sigma bond is not there between hydrogen and hydrogen Trial version. in every structure. There are 3 resonating structure because Trial of 3 version. hydrogen atoms in the methyl group, and all 3 one after another will enter into resonance Trial like version. this. And because there is no bond between the carbon and the hydrogen plus, Trial version. it is called no bond resonance or hyperconjugation. Trial version. It's there in the name hyper. It's a hyper case. Trial version. It is entering into resonance with the conjugated benzene, Trial version. although there is no other sigma bond, pi bond, there is no other pi bond. Sigma bond is Trial participating. version. That's why it's a hyper. The name is hyperconjugation. Trial version. Compared to this carbon, Trial version. this is alpha carbon. Trial version. বেঞ্জিন রিং এর রেসপেক্টে এটাকে Trial আলফা version. কার্বন বলা হয়। ইমিডিয়েট নেক্সট কার্বন হুইচ ইজ অ্যাটাচড টু দ্য বেঞ্জিন রিং। Trial version. বেঞ্জিন রিং এ অন্যান্য কার্বনগুলোতে প্রত্যেকটাতে হাইড্রোজেন আছে, আমরা দেখাই না। Trial It is version. understood every 5 carbon atoms in benzene ring are bearing 1 hydrogen each. Trial version. So that is, তোকে যদি বলে toluene version. resonance structure আঁকো, মিথাইল গ্রুপ version. দিয়ে 3টে হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার আমরা পেলাম। Trial এর version. পরে কি হবে? প্রত্যেকটার জন্য আবার আমরা 3টে করে Trial version. স্ট্রাকচার পাবো। Trial version. 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 অর্থাৎ যখন Trial version. একটা হাইড্রোজেন পজিটিভ, তখন বেঞ্জিন রিং এ আরো Trial 3টে version. রেজোনেটিং স্ট্রাকচার সম্ভব। মোট 3টে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার উইথ দ্য ফার্স্ট Trial হাইড্রোজেন version. পজিটিভ আমরা পাবো। কারণ নেগেটিভ চার্জ যেটা বেঞ্জিন রিং এ ডেভেলপ Trial করলো, version. that is in conjugation with the pi electron system, Trial so it version. will start resonating within the benzene ring. আমি আগের দিন এগুলো দেখিয়েছি। Trial version. বেঞ্জিন রিং এর মধ্যে চার্জটা Trial version. শিফট করতে থাকবে, অল্টারনেটলি নেগেটিভ চার্জ পাই Trial বন্ড, version. নেগেটিভ চার্জ পাই বন্ড, অল্টারনেট কার্বনে যাবে। দেখ, নেগেটিভ চার্জটা version. সব সময় অল্টারনেট কার্বনে যাচ্ছে। একবার ইলেকট্রন পেয়ারটা Trial পাই version. বন্ড তৈরি করছে, আর একটা পাই বন্ড নেগেটিভ চার্জ তৈরি করছে। Trial version. পরে সেই নেগেটিভ চার্জ একটা পাই বন্ড তৈরি করছে, আর একটা পাই বন্ড নেগেটিভ চার্জ তৈরি করছে। Trial version. এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনেটিং রেজোনেন্স এফেক্টের একদম গট আপ কন্ডিশন। Trial version. সব সময় এটা হবে, নেগেটিভ চার্জ পাই বন্ড, নেগেটিভ চার্জ পাই বন্ড অল্টারনেটলি তৈরি হতে থাকবে। Trial version. আরো অনেক লিখবো, বুঝতে পারবি। Trial version. ওকে, Trial তাহলে version. আরো যে দুটো স্ট্রাকচার লিখেছি আমি টলুইনের হাইড্রোজেন গুলো দিয়ে, Trial version. তারাও আরো দুটো করে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার দেবে।
অর্থাৎ আমি Trial মোট version. 9টা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পাবো। লিখে রাখ। Trial version. In this way there will be totally 9 resonating structures. Trial version. 3 hyperconjugative with methyl group. Trial version. And if hyperconjugative structure, there will be 2 more structures within the benzene ring. Trial version. Trial version. Trial Within version. the benzene ring. Trial version. And therefore, totally there will be 9 resonating version. structures. And this participation of Trial the version. methyl group in resonance is known as hyperconjugation. Trial version. So this is one of the best example. This is why methyl Trial group version. is Trial version. Trial version. group is activating Trial version. group Trial and version. is orthopara Trial version. directing. Trial version. আমরা এক্ষুনি করব এটা। What is activating deactivating group and Trial what is version. orthopara directing group? Trial version. Exclusively important. Trial version. Okay? Trial version. কেউ যদি এখানে Trial version. ethyl benzene নেয়, Trial version. say someone takes this, Trial version. Trial version. Trial version. ethyl benzene, Trial version. তাহলে আলফা কার্বনে দুটো হাইড্রোজেন আছে, and it is Trial the version. alpha hydrogen only that will participate in hyperconjugation. লিখে রাখ। Trial version. Only the hydrogen at the alpha carbon atoms enter into hyperconjugation. Trial version. Trial The version. hydrogen only in alpha position, in alpha carbon, will enter into Trial version. hyperconjugation. আমি বুঝতে পারছি না কে কে জয়েন করে আছিস, একটু আমাকে Trial নামগুলো version. বলতো। অনুষ্কা আছিস দেখছি, দেবজিৎ আছে দেখছিস, আর কে আছে? Trial version. Trial version. Anybody else? Trial version. No one. আচ্ছা, তোদের কি এক্সাম শুরু হচ্ছে? তোদের হয়েছে Trial version. কোন স্কুলে? Trial version. দেবজিৎ জানিস ডন বস্কোর এক্সামের খবর কি? কি একটা Trial বলেছিলি version. আগের দিন আমাকে। স্যার ডন বস্কোর এক্সাম ওই উইন্টার ভ্যাকেশনের পরে হবে, Trial version. 10 মার্কস। ও আচ্ছা, অনুষ্কা? Trial আমাদের version. এরপরে ফাইনাল এক্সাম যেরকম হওয়ার ফেব্রুয়ারিতে সেরকমই হবে। ফেব্রুয়ারিতে হবে। Trial কোন version. স্কুলে কোন স্কুল বলছিল আমাদের স্কুল শুরু, এক্সাম শুরু হয়েছে সেই জন্য কিনা জানি না, হতে পারে। Trial version. যাই হোক, তাহলে আমি আজকে আর বেশিক্ষণ তোদের পড়াবো না। এটা Trial দেখলি তো, version. হাইপার কনজুগেশন এফেক্টটা দেখলি তো? মনে রাখতে হবে কিন্তু, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, Trial version. এক্সক্লুসিভলি ইম্পর্টেন্ট। আরো একটা দুটো এক্সাম্পল আমি দেবো, দেখ। Trial version. Trial version. Trial version. সেটা হচ্ছে order of stability of the Trial version. carbocation.
carbonium ion. Trial version. Order of Trial stability. version. Of Trial the version. carbonium ion. Trial version. সেটা হচ্ছে এটা CH3C Trial version. HH plus greater Trial than, version. sorry, Trial version. CH3C CH3H plus Trial version. greater than CH3CH Trial version. HH plus greater than Trial CH3, version. simply CH3, methyl Trial version. plus, এটাকে বলা হয় 3 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, 1 Trial ডিগ্রি version. methyl. Tertiary, Trial version. secondary Trial and version. primary. Trial version. টার্সিয়ারি, সেকেন্ডারি এন্ড প্রাইমারি কার্বোক্যাটায়ন বলা হয়। Trial version. ওদের অর্ডার অফ স্টেবিলিটি হচ্ছে এটা। 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন ইজ version. মোস্ট স্টেবল, তারপর সেকেন্ডারি, তারপরেতে, অর্থাৎ কার্বোক্যাটায়নে যদি Trial একটাও version. হাইড্রোজেন না থাকে, শুধু কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, তখন তাকে টার্সিয়ারি বলা হয়। আমি পড়িয়েছি অলরেডি। Trial version. যদি দুটো কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, একটা হাইড্রোজেন থাকে, তখন তাকে সেকেন্ডারি কার্বন বলা হয়। Trial version. যদি একটা কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, তখন তাকে প্রাইমারি কার্বন বলা হয়। Trial version. এবং যখন পজিটিভ চার্জ আছে, সেগুলোকে বলা হয় কার্বোনিয়াম আয়ন। এনি Trial অর্গানিক version. স্পিসিসে যদি কার্বনের উপর পজিটিভ চার্জ আসে, তখন থেকে কার্বোনিয়াম আয়ন বলা হয়, অথবা কার্বোক্যাটায়ন। Trial version. তাদের স্টেবিলিটি অর্ডারটা হচ্ছে এইটা। আমাদের একে করতে হবে যখন আমরা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন Trial করব, version. উই উইল কাম ব্যাক টু দিস। এই অর্ডারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, সাংঘাতিক Trial ইম্পর্টেন্ট। version. আর অ্যানায়ন স্টেবিলিটি, ফ্রি র্যাডিক্যাল স্টেবিলিটি সব করতে হবে আমাদের। উই উইল সি দ্যাট। Trial version. তো এটা আমরা কিভাবে এক্সপ্লেইন করব? এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এটা। Trial version. এটা হচ্ছে একটা আলফা কার্বন, এটা আরেকটা কার্বন আলফা, এটা আরেকটা আলফা কার্বন। Trial এখানে version. দুটো আলফা কার্বন, এখানে একটা আলফা কার্বন, এখানে নো আলফা কার্বন। Trial version. অর্থাৎ টার্সিয়ারি Trial কার্বোনিয়াম version. আয়নে ইমিডিয়েটলি নেক্সট আলফা কার্বন তিনটে আছে, তিনটে মিথাইল Trial গ্রুপ version. আছে। সেকেন্ডারিতে আলফা মিথাইল আছে দুটো, Trial version. প্রাইমারিতে আছে একটা। Trial version. এবং এখানে ওই হাইপার কনজুগেশন গুলো পজিটিভ চার্জের version. সঙ্গে রেজোনেন্সে চলে আসবে সিগমা বন্ড দিয়ে। কি করে আসবে দেখাচ্ছি। Trial version. ওকে, অর্থাৎ এখানে নো বন্ড রেজোনেন্স হয়ে যাবে। পজিটিভ Trial চার্জ version. উইল বি নিউট্রালাইজড এন্ড পজিটিভ চার্জ উইল বি ট্রান্সফারড টু দ্য মিথাইল Trial হাইড্রোজেন, version. অর্থাৎ নো বন্ড রেজোনেন্স। এটা লিখে নে আগে তাড়াতাড়ি। Trial version. 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 Trial version.
Trial version. So Trial let us version. write the hyperconjugative structure. Trial version. সেটা হচ্ছে এটা। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. আমি এটা এরকম ভাবে এখন Trial লিখে যাচ্ছি version. সুবিধের জন্য। Trial version. 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 দেখ, আমি একটা মিথাইলের তিনটে হাইড্রোজেনের হাইপার Trial কনজুগেশনটা version. আমি দেখিয়ে দিয়েছি। The three hydrogen Trial atoms version. will enter into hyperconjugation with the carbonium cation, positive charge. Trial version. Electron donating resonance effect. কার্বোক্যাটায়নকে ইলেকট্রন Trial দিয়ে version. দিচ্ছে। ইউনিক প্রপার্টি অফ দিস মিথাইল গ্রুপ। Trial version. অথবা আলফা কার্বনে যদি হাইড্রোজেন থাকে, সেই হাইড্রোজেনের একটা ইউনিক Trial প্রপার্টি version. যে ইট উইল এন্টার ইনটু হাইপার কনজুগেশন যদি কনজুগেটেড সিস্টেমের Trial সঙ্গে বা version. পজিটিভ চার্জের সঙ্গে ও অ্যাটাচ থাকে। Trial version. ওকে, আমি Trial তিনটে দেখিয়েছি version. ওপরটার, তুই নিচের জন্য আবার ওরম দ্বারা তিনটে পাবি, Trial version. আর একজন সাইডে মিথাইলটার জন্য আরো তিনটে পাবে। তাহলে কটা রেজোনেটিং Trial স্ট্রাকচার হয়ে version. যাবে? টোটাল 9টা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হয়ে যাবে। কেন 9টা হাইড্রোজেন আলফা Trial হাইড্রোজেন অ্যাটম version. আছে। Thus there are 9 Trial version. there are 3 Trial version. alpha CH3 groups Trial version. having 9 alpha Trial hydrogen version. Trial each version. entering Trial version. into hyperconjugation. Trial version. Trial version. 9 Trial version. hyperconjugative Trial version. structures. Trial version. There are Trial resonating structures due to hyperconjugation, and there will be 9 such possible Trial structures, version. and therefore it will be tremendously stable. Trial Actually, version. carbocation will be highly stable because আমি কি বলেছিলাম, greater the number of resonating Trial structures, greater is the stability. তোকে Trial জিজ্ঞাসা version. করবে how to explain this order of stability. একটা হচ্ছে hyperconjugative Trial version. effect resulting 9 structures. Trial version. আর একটা কি বলেছিলাম মনে আছে? Trial version. এই যে তিনটে কার্বোক্যাটায়নে তোর যখন Trial আমরা version. সেকেন্ডারি নেব তখন সেখানে 6টা হবে, যখন প্রাইমারি নেব তখন সেখানে 3টে Trial হবে, অর্থাৎ version. নাম্বার অফ হাইপারকনজুগেটিভ স্ট্রাকচার কমে যাবে। Trial version.
Trial version. টার্সিয়ারিতে 9টা আলফা হাইড্রোজেন, সেকেন্ডারিতে 2টো মিথাইল আছে Trial মানে version. 6টা হাইড্রোজেন, প্রাইমারিতে একটা মিথাইল আছে মানে 3টে হাইড্রোজেন। Trial version. ওকে, Trial version. তার মানে কি হাইপার কনজুগেটেড স্ট্রাকচারের নাম্বারটা আস্তে আস্তে কমবে, অর্থাৎ স্টেবিলিটি কমে Trial যাবে। version. বইটা খুলে দেখিস, ওপিট্যান্ডন খুলে দেখবি, Trial version. যেখানে হাইপার কনজুগেশন দেয়া আছে মেকানিজম চ্যাপ্টারে, এই এক্সপ্লেনেশন দেয়া আছে। আরো Trial অনেক version. জায়গায় আসবে, ফ্রি রেডিক্যাল স্টেবিলিটি থাকবে, সাবস্টিটিউটেড Trial অ্যালকিনস version. এর স্টেবিলিটি থাকবে। আমি এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পারবি। Trial version. Trial version. ওকে, আর একটা এফেক্ট বলেছিলাম তোদের মনে নেই Trial হয়তো, version. ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। Trial version. প্লাস আই এফেক্ট। Trial version. Trial version. প্রত্যেকটা মিথাইল গ্রুপের একটা ইলেকট্রন রিপেলিং ইন্ডাকটিভ এফেক্ট আছে, এটাকে প্লাস আই এফেক্ট Trial বলা। version. তাতে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ডের ইলেকট্রন গুলো Trial version. পজিটিভ কার্বনের দিকে শিফটেড হয়ে যায়, অর্থাৎ Trial পজিটিভ version. চার্জটা কিছুটা হলেও নিউট্রালাইজড হয়ে যায়, কমে যায়। Trial version. আর এই পজিটিভ চার্জকে যত বেশি নিউট্রালাইজিং ইলেকট্রন ড্রিফট থাকবে, সে Trial তত version. বেশি স্টেবল। আমরা করব যখন নিউক্লিওফিলিক Trial সাবস্টিটিউশন version. রিঅ্যাকশন করব, উই উইল কাম ব্যাক টু দিস। এটা আগে থাকতে জানতে হবে, নাহলে তখন বুঝতে Trial পারবে না। version. সো দুটো এফেক্ট দিয়ে আমরা কার্বোক্যাটায়ন স্টেবিলিটি এক্সপ্লেইন Trial করি। version. একটা হচ্ছে হাইপার কনজুগেটিভ এফেক্ট, আর একটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট অফ দ্য মিথাইল Trial গ্রুপস। version. মিথাইল গ্রুপ যত বাড়বে, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তত বাড়বে, Trial তত বেশি version. স্টেবল হবে। যার জন্য টার্সিয়ারি ইজ মোর স্টেবল দ্যান সেকেন্ডারি, হুইচ ইজ মোর Trial স্টেবল দ্যান version. প্রাইমারি। সেটা আমরা ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দিয়েও এক্সপ্লেন করতে পারবো। Trial version. Trial version. Trial version. ওকে, এরপরে দেখ Trial version. একটা জিনিস আমি তোদের শেখাই, বুঝতে পারবি। Trial version. Trial version. কোয়েশ্চেনটা প্রায় দেয়, কম্পিটিটিভ লেভেল দেয়। Trial version. এটা হচ্ছে Trial version. এটা একটা অ্যালকিন দিলাম, Trial version. Trial version. এটা একটা অ্যালকিন দিলাম, দিয়ে বললো কোনটা বেশি স্টেবল, Trial version. অর্থাৎ লেস রিঅ্যাক্টিভ। পাই বন্ডটা লেস রিঅ্যাক্টিভ। Trial আমরা version. জানি পাই বন্ড ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান সিগমা বন্ড, কিন্তু এই দুটো অ্যালকিনের মধ্যে কোনটা Trial বেশি রিঅ্যাক্টিভ version. হবে, কোনটা কম রিঅ্যাক্টিভ হবে, অর ইন আদার ওয়ার্ডস কোনটা বেশি স্টেবল Trial হবে, কোনটা version. কম স্টেবল হবে, আমরা এখানে হাইপার কনজুগেট এফেক্ট দিয়ে এক্সপ্লেইন করব। Trial কি version. করে? Trial version. সঙ্গে সিগমা বন্ড আলফা কার্বন, Trial version. Trial version. ওকে, অন্যভাবে আমি সুবিধা। Trial version. Trial version. একদম বেঞ্জিন Trial রিং এর version. মতো না, মিথাইল Trial কার্বন version. ডাবল বন্ড, বেঞ্জিন রিং এও তাই ছিল। দেখ, বেঞ্জিন রিং এ পরপর 3টে ডাবল বন্ড ছিল, এখানে একটা ডাবল। Trial version. ভেরি সিমিলার টু বেঞ্জিন রিং রাইট এট দ্য বিগিনিং, যখন ফার্স্ট ডাবল Trial বন্ড ইন version. বেঞ্জিন ওয়াজ এন্টারিং ইনটু রেজোনেন্স উইথ দি মিথাইল গ্রুপ। Trial version. একেবারে সিমিলার। Trial version. ওকে,
তাহলে কি হবে? Trial version. It will enter into resonance. Trial version. Trial version. এখন you are in a position to write the resonating structure. Trial version. Trial version. Trial version. একদম বেঞ্জিন রিং এ আমরা যেটা করেছি Trial version. এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু বেঞ্জিন রিং। বেঞ্জিন রিং Trial এই version. নেগেটিভ চার্জটা আবার রিং এর ভেতরে ঘুরছিল, এখানে স্টপ, কিন্তু Trial এখানে version. তিনটে হাইড্রোজেন আলফা কম্পেয়ার টু দ্য ডাবল বন্ড, Trial এটা version. আলফা হাইড্রোজেন আলফা কার্বন। তাহলে আমরা কি পাবো? Trial version. আমরা এখানেও তিনটে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার, হাইপার কনজুগেটিভ রেজোনেটেড স্ট্রাকচার পেয়ে যাবো। Trial version. অর্থাৎ প্রপিনের Trial জন্য version. আমরা একটা নন পোলার স্ট্রাকচার আর তিনটে পোলার স্ট্রাকচার version. পেয়ে যাবো, রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। তোকে এই কোয়েশ্চেনটাই দেবে, Trial version. রাইট অল পসিবল রেজোনেটিং স্ট্রাকচার অফ প্রপিন। তুই অবাক হয়ে যাবি, স্যার আর তো ডাবল বন্ড Trial নেই, কি version. করে হবে? আনসার ইজ হাইপার কনজুগেশন। ইমিডিয়েটলি Trial দেখতে version. শিখতে হবে যে ডাবল বন্ডের পর একটা আলফা কার্বন আছে, সেখানে তিনটে হাইড্রোজেন আছে, দুটো থাকলেও হতো, Trial version. একটা থাকলেও হতো, তখন একটাই হাইপার কনজুগেশন হতো। Trial version. এটা কিন্তু ইউ হ্যাভ টু লার্ন টু সি, মানে যত হায়ার কেমিস্ট্রিতে যাবি, Trial যত version. কম্পিটিটিভ কেমিস্ট্রিতে যাবি, এই জঙ্গের কম্পিটিটিভ কেমিস্ট্রি গুলো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। স্কুলে টিচাররা এত Trial ডিটেলসে version. পড়ায় না, যখনই তুই কম্পিটিটিভ লেভেলে পড়তে যাবি এই ডিটেলিং এ পড়তে হবে, পড়াতে Trial হবে, version. দেন অনলি ইউ উইল হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রি। ইয়েস স্যার বললেন Trial যে version. আপনার ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি না। আমার এখানে তো ঠিক আছে। Trial version. অনুষ্কা দেখতে পাচ্ছিস? আচ্ছা, Trial দেখতে version. পাচ্ছি। তুই রিজয়েন কর। Trial version. Trial version. দেবজিৎ একটু রিজয়েন কর। Trial version. 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 দেখ, তার মানে কি ইথিলিনে এটা সম্ভব নয়। ইথিলিনে Trial দিস version. টাইপ অফ রেজোনেন্স এফেক্ট ইজ নট পসিবল, কারণ সেখানে কোনো আলফা কার্বন নাই। Trial version. এই জন্য প্রপিন উইল বি মোর স্টেবল দ্যান ইথিন। Trial version. Trial version. দেবজিৎ জয়েন করতে পারলি না? Trial version. Trial version. Trial version. যাই হোক, অনুষ্কা দেখ, Trial এরপরে version. তুই যত মিথাইল সাবস্টিটিউশন বাড়াবি তত বেশি স্টেবল হবে। Trial version. কার্বন অ্যাটমের ইথিনের হাইড্রোজেন গুলোকে একের পর এক মিথাইল দিয়ে তুই সাবস্টিটিউট কর, Trial version. তত দেখবি স্টেবিলিটি বাড়তে থাকবে। Trial version. অর্থাৎ প্রপিন ইজ মোর স্টেবল দ্যান ইথিন। আবার Trial যখন আমি version. এখানে আরেকটা মিথাইল নিয়ে নেব, Trial version. আরেকটা মিথাইল নিলাম, এটাও আলফা, Trial version. তখন 6টা Sir. রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। হ্যাঁ স্যার আমাকে Trial লাস্টের version. নোটটা একটু পাঠিয়ে দেবেন, আমার এই ভিডিওটা আসছে না। নোটটা Trial এই version. অনুষ্কা পোস্ট করে দিস তো।
অনুষ্কা একটু লিখে নে, পোস্ট Trial করে দিবি। version. অর্থাৎ আমরা ইথিনে যত বেশি Trial মিথাইল version. গ্রুপ সাবস্টিটিউট করব, তত বেশি হাইপার Trial কনজুগেটিভ version. স্ট্রাকচার বেড়ে যাবে। আর হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার যত Trial বাড়বে, version. কিনগুলো তত বেশি বেশি স্টেবল হয়ে যাবে। Trial version. আমি তোকে ছবি তুলে পাঠাচ্ছি দেবজিৎ, Trial version. তুই শুনতে পাচ্ছিস তো? Trial version. হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আমি তোকে ভিডিওটা ছবিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, Trial দাঁড়া। version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. হ্যাঁ দেখ, ছবিটা পাঠিয়ে Trial দিয়েছি। version. বোর্ডে যেটা আছে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রপিনের হাইপার কনজুগেটিভ version. এফেক্টটা দেখলাম। Trial Okay. version. এবারে যখন আমরা বিউট 2 ইন নিয়েছি, ওখানে দুটো Trial মিথাইল আছে, version. তার মানে ওটা আরো বেশি স্টেবল হবে, 6টা আলফা। Trial version. যদি আরো মিথাইল গ্রুপ আমি হাইড্রোজেন গুলোকে একেবারে Trial version. সাবস্টিটিউট করতে থাকি, Trial version. 2 ডাইমিথাইল বিউট 2 ইন। Trial version. হ্যালো, হ্যাঁ Trial version. বল। আরে Trial version. 3:30 থেকে ক্লাস, তোদেরকে বলেছি আমি নোট পাঠালাম, Trial version. গ্রুপে পাঠিয়েছি দেখ। Trial version. 3:30 ক্লাস তো, তোদেরকে বলেছিলাম তো বুধবার দিন 3:30 ক্লাস। Trial version. আর ওটা তো অ্যাবনর্মাল ক্লাস, ওটা তো আর নট একবার টাইম টেবল। Trial তোদেরকে version. বলেছিলাম বুধবার দিন ক্লাসটা 3টে থেকে 3:30 শুরু হয়। আর আমি যে নোটটা পাঠিয়েছি, তখন তো পাঠিয়েছি Trial মানে কি version. ইমিডিয়েটলি। আমি Trial তো একটু version. আশ্চর্য হলাম যে তোরা কেন এখন ফোন করছিস, তখনই তো ফোন করা উচিত ছিল। Trial version. না ঠিক আছে ছাড়, আমরা আবার তো পরে ক্লাস করব, হয়ে যাবে। Trial version. হুম, Trial version. তো তার মানে কি ইথিনের Trial থেকে version. প্রপিন বেশি স্টেবল, প্রপিনের থেকে বিউটিন উইল বি বিউট 2 ইন, নট Trial বিউট 1 version. ইন। বিউট 2 ইন উইল বি মোর স্টেবল। বিউট 1 ইন এর থেকে বিউট 2 Trial ইন উইল বি version. মোর স্টেবল, কারণ বিউট 2 ইন এ 6টা আলফা গ্রুপ থাকবে, আলফা হাইড্রোজেন থাকবে। বিউট 1 ইন এ কিন্তু Trial 3টেই version. আলফা হাইড্রোজেন থাকবে। এবার যত ইথিলিনের হাইড্রোজেন গুলোকে আমি যত সাবস্টিটিউট version. করব মিথাইল দিয়ে, তত আলফা হাইড্রোজেনের নাম্বার তত বাড়বে, Trial এবং version. তত হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচারের নাম্বার বাড়বে, তত স্টেবিলিটি বাড়বে। এটা Trial অ্যালকিনের version. চ্যাপ্টার খুলে দেখিস। অর্ডার অফ স্টেবিলিটি অফ দ্য সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন লিখে রাখ, Trial version. explained in terms of hyperconjugation. Trial version. অর্ডার অফ স্টেবিলিটি, যত সাবস্টিটিউশন Trial বাড়বে version. এবং যত আলফা হাইড্রোজেন বাড়বে ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে, Trial version. সে তত বেশি স্টেবল হয়ে যাবে। Trial version. Trial version. ওকে, এর পরের দিন আমরা করব, Trial version. লিখে রাখ, একটু মনে করে দিবি আমাকে। Trial অর্থোপ্যারা version. ডাইরেক্টিং গ্রুপস, রিঅ্যাকশন ইন্টারমিডিয়েটস, Trial version. SN1 SN2 মেকানিজম, এই তিনটে আমাদের নেক্সট দিন Trial কমপ্লিট version. করতে হবে।
তারপরে এলিমিনেশন আর অ্যাডিশন বাকি থাকবে, Trial তাহলেই version. আমাদের হয়ে যাবে। Trial version. Trial version. নেক্সট ওয়েডনেসডে হয়তো ক্লাসটা হবে না। Trial version. ওকে, আমি Trial যদি version. আমি এক্সট্রা ক্লাস কোনোদিন নেই সেটা আমি তোদেরকে ইনফর্ম করে দেব। নেক্সট ওয়েডনেসডে আই Trial উইল নট টেক version. দ্য ক্লাস। চলো। Trial version. স্যার বল। স্যার ওই Trial version. কোনটা বেশি রিঅ্যাক্টিং হবে ওটা আরেকবার একটু বলতে পারবেন? এই যে ইথিলিনে 4টে Trial হাইড্রোজেন version. আছে, তুই প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনকে মিথাইল দিয়ে রিপ্লেস করতে থাক। Trial version. তাহলে কি হবে, এক একটা মিথাইলের জন্য তুই 3টে করে হাইপার কনজুগেটিভ version. স্ট্রাকচার পেয়ে যাচ্ছিস। যদি আলফা মিথাইল Trial 2টো version. থাকে তাহলে 6টা হবে। যদি আলফা মিথাইল 3টে থাকে Trial version. অর্থাৎ 2 মিথাইল প্রপিন, Trial version. 2 মিথাইল বিউটুইন, Trial version. 3 ডাইমিথাইল বিউটুইন, এই স্ট্রাকচার গুলোতে আলফা মিথাইল Trial বেড়ে যাচ্ছে। version. আর আলফা মিথাইল বেড়ে যাওয়া উইথ রেসপেক্ট টু ডাবল বন্ড Trial মানে version. হাইপার কনজুগেশন বেড়ে যাবে। যত বেশি হাইপার কনজুগেশন হবে তত বেশি স্টেবল। Trial version. সেই জন্য দেখবি লেখা আছে, অ্যালকিনের চ্যাপ্টার গেলে দেখতে পাবি, Trial version. অ্যালকিল সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিনস আর মোর স্টেবল। Trial version. যত বেশি মিথাইল সাবস্টিটিউশন হবে তত বেশি স্টেবল হবে। কেন? তার Trial কারণ version. হচ্ছে নাম্বার অফ হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার তত বাড়তে থাকবে। Trial version. অ্যালকিনের চ্যাপ্টার খুলে দেখিস, ওখানে পেয়ে যাবি। Trial version. The order of stability of the substituted alkenes বলে দেয়া আছে। Trial version. Trial version. So that's all for today. Trial version. Trial version. Trial version.